Good afternoon, SYBSc students. Today we are here to carry out the remaining part of our molecular orbital theory, Unit 3, that is the molecular orbital distribution of different aromatic organic compounds and some inorganic molecules also. So when we talk about the molecular orbital theory, it is necessary that we should understand the concept of linear combination of atomic orbitals. म्हणजे आपण जेव्हा कॉम्बिनेशन करतो दोन ॲटमचं आणि जेव्हा त्या दोन ॲटम पासून एखादा मॉलिक्यूल मिळतो तर तो कसा डायटॉमिक असतो आणि डायटॉमिक असताना त्याच्यामध्ये हेटेरोन्यूक्लिअर आणि होमोन्यूक्लिअर असे दोन प्रकारचे कन्सेप्ट असू शकतात. होमोन्यूक्लिअर जर असेल तर सारखे ॲटम कंबाईन होताना एक मॉलिक्यूल तयार होतो. जसे का मागच्या वेळेला आपण एक्झाम्पल बघितले H2, N2, O2, C2, B2 and so on. So these are the molecules which are homonuclear diatomic molecules. Now today we are going to look some of the heteronuclear diatomic molecules. Last time we have seen one or two out of these. First you consider the principle behind this, that the combining atoms with different electronegativities are combining here. इथं जे एलिमेंट्स असतील ते दोघांचे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी मध्ये डिफरन्स असेल, फरक असेल आणि म्हणून त्यांची एनर्जी सुद्धा वेगळी असेल. आणि जर एनर्जी वेगळी असेल, त्याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी वेगळी असेल तर सिमेट्री बद्दल सुद्धा आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. So in such type of heterodiatomic molecules, the contribution of the atomic orbitals is not identical. So there is a difference in the electronegativity, and therefore the greater the difference between the two combining atomic orbitals, lesser is the interaction overlapping. म्हणजे याच्यामध्ये जर लेक्चर या परिस्थितीमध्ये डिफरन्स जर असेल तरच तो तिथं इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्समुळे आपण लेक्चरचा मॉलिक्युल्स जो असेल त्याच्यात कॉम्बिनेशन हा दाखवू शकतो. लास्ट टाइम वी हॅव सीन कार्बन मोनॉक्साइड मॉलिक्यूल which is formed by combination of carbon plus oxygen. Then we have seen the molecular orbital diagram for that and the bond order, stability and magnetic susceptibility concept. Then we have also seen the nitric oxide molecule, NO molecule, which is having 7 plus 8, 15 electrons. And after considering the electronic configuration of nitrogen, oxygen, linear combination which gives 8 molecular orbitals, and then the MO diagram which describes the distribution of the electrons, where the 4 are in the inner shell and remaining are the inner bonding. So bond order for this, it was calculated as 2.5. So 1 pi bond, 1 sigma bond and 1 3 electron bond. So the stability and magnetic property was also discussed for this molecule. Now today we will start with the third molecule, that is nitrosyl ion or nitrosonium cation. Now nitrosonium cation is represented as NO plus, or it is also called as nitrosyl ion. How it is formed? It is formed by the removal of one electron from the antibonding molecular orbital of NO. NO मधून जर एक इलेक्ट्रॉन बाहेर काढला तर NO प्लस तयार होतो. कुठला इलेक्ट्रॉन जाईल तो? So that is naturally from the pi star to py. So how it is combined? NO, which is having 15 electrons, gives NO plus 1 electron. So NO plus is divided of 1 electron, so it is containing 14 electrons. Electronic configuration of NO plus, this is NO equal to Kk, that is inner shell, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2px2, 2px, 2py2 and 2pz2. So when such type of combinations results in the electronic configuration, we observe the bond order as equal to 3. How it is obtained? So these are the electrons present in the bonding orbital minus electrons present in the non-bonding orbital, antibonding orbital. So that is Nb minus Na, which is 8 minus 2. So that is 6 by 2 and 6 by 2 is equal to 3. So bond order is 3.
Now, since all the electrons are paired, NO plus is diamagnetic. We can say that pairing of these electrons in the orbitals gives the explanation that NO plus is diamagnetic. But NO plus is not stable. It is no more stable as compared to NO. So this is again due to the high bond order. Now the single electron, it gets removed from the antibonding molecular orbital of NO. NOच्या अँटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल मधला पाय स्टार 2p मधला एक इलेक्ट्रॉन हा बाहेर जातो आणि तो बाहेर गेला की this increases the bond order from 2.5 to 3. So we have seen the bond order for NO, which was 2.5, but here for NO plus it is 3, and therefore this bond length of NO plus is 1.06 Armstrong unit, and the structure of NO plus can be represented as you are shown in this figure. So when we consider cations of corresponding molecules, so it is necessary that you remove one electron from the outermost shell, you write down the electron configuration, you find out the bond order, and then find out the stability or the magnetic property of this molecule. Next molecule is the hydrogen chloride molecule. So this is a well-known HCl molecule, which is known as hydrogen chloride or a HCl, hydrochloric acid. We say this as. So this is combined by formation of hydrogen plus chlorine, giving HCl. Hydrogen, it contains 1 electron. Chlorine contains 17 electron. So HCl totally it contains 18 electrons. If you consider the diatomic molecule and its respective electronic configurations of the elements, we know that H1 is giving 1s1 configuration. Chlorine 17, it is distributed as 1s2, 2s2, 2px, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2, 3pz1. So this is the distribution for chlorine. Now chlorine is supposed to be more electronegative than hydrogen. So this is usual that if you go from electronic table, if you go in the periodic table, the electronegativity, it is increasing from left to the right. So hydrogen being the least electronegative, or we can say hydrogen being most electropositive, and chlorine, which is included in the halogen family, it is more electronegative. Now the energies of the orbitals 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2 are very low for chlorine, and hence they cannot take part in the bonding. So they are filled orbitals. So these electrons remain in their atomic orbitals. Now, what are the possibilities for the next combination? Only 3px, 3py and 3pz. फक्त 3 ऑर्बिटल कुठले 3px, 3py and 3pz. हे 3 ऑर्बिटल क्लोरीनचे, they are of suitable energy and they can overlap with 1s orbital of the hydrogen atom. So 1s can be bonded, or you can form an orbital overlap with 3px, 3py and 3pz of the 1s orbital. Now if you consider the HCl axis as x-axis, and then only 3px orbital of chlorine is of the corresponding symmetry pointing along the HCl axis. So this figure, it shows how the axis, this is 1s for hydrogen and this is 3px for Cl. So when we get formation of a sigma bonding orbital, sp orbital, this bonding molecular orbital results in this form of type. So only 3px atomic orbital of the chlorine is suitable for bonding, and the linear combination of 1s with the 3px of chlorine forms 2 molecular orbital. One is bonding, another is anti-bonding. So this is the anti-bonding orbital, which is having a different shape as compared to the bonding orbital. So only 3px orbital is of the corresponding symmetry. 1s ची सिमेट्री सर्क्युलर आहे, 3px ची सुद्धा सर्क्युलर आहे, आणि म्हणून अशा प्रकारची सारखे सिमेट्री असलेले ऑर्बिटल्स जे असतील ते फक्त कंबाईन होऊ शकतात, आणि ते कंबाईन झाले की आपल्याला एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल आणि एक नॉन अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपल्याला तयार करताना दिसतो. How will you observe the molecular orbital energy level diagram of this HCl? So this is 1s, 1 electron, 3px, this contains 1 electron. So sigma sp, this is bonding orbital,
sigma star sp, this is anti-bonding orbital, one electron from 1s, one electron from 3px, they pair up, and after pairing we get formation of a bonding molecular orbital in case of HCl molecule. Now the electronic configuration of HCl looks like this, that HCl equal to, this is the inner shell KL, 3s2, 3py2, 3pz2 and sigma sp2. So these are the first and second shell, A, K and L, which is representing. Now what about bond order? Bond order is Np minus Na upon 2. Now the bonding, the electrons in the bonding orbital are 2. Electrons in the anti-bonding orbital is 0. So 2 minus 0, that is 2, 2 upon 2, that is 1. So bond order is 1. And therefore we have a bond which is known as a sigma bond in between HCl. H आणि Cl मध्ये एकच बॉन्ड आहे, सिंगल बॉन्ड, आणि तो बॉन्ड जो असेल तो कसा आहे, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड. Now the stability of this, it can be expected that is more stable with bond diameter 1, and it is diamagnetic because all electrons are paired in nature. So the stability, magnetic property, and then the bond order for this HCl molecule can be represented in this way. If you look at the polarity of this HCl molecule, we know that HCl is a polar molecule. Why it is polar? Because the hydrogen and chlorine, it is bonded to each other in between by a sigma bond. And we know that chlorine is more electronegative than hydrogen. So naturally, the sigma bond which is in between this H and Cl, it is having a property where electron pull will be more towards the chlorine atom. So as chlorine is more electronegative than hydrogen, the electronegativity difference becomes more large. And when such type of electronegativity differences arises, where the atomic orbital of the chlorine atom is nearer to the bonding molecular orbital with respect to the energy. So the electrons in the bonding molecular orbital much more localized on chlorine atom, which makes chlorine slightly negatively charged. Now the push or the pull of the electrons is naturally towards the electronegative atom, and therefore hydrogen becomes slightly positively charged. And the chlorine, which is electronegative, it acquires negative charge, and therefore there is a charge separation in the HCl molecule, which is making it polar, where we represent the HCl molecule as HCl, where H is delta plus and Cl is delta minus. So delta minus, it represents the electronegativity of the chlorine atom, where the hydrogen becomes more positive as well as chlorine becomes the negative part. Now here the diatomic molecules for molecular orbitals, these are some of the examples which we have seen. Now finally, it is very important to know the similarities between the valence bond theory and the molecular orbital theory. What type of similarity do we expect? What type of similarity is there? So first point, it includes that whenever a covalent bond is formed, whenever a covalent bond is to be formed, the overlap of the orbital is necessary in both the theories. दोन्ही थिअरीमध्ये जोपर्यंत इंडिव्हिज्युअल ऑर्बिटल्स ओव्हरलॅप होत नाही तोपर्यंत बॉन्ड फॉर्म होणार नाही. According to both theories, overlapping must have the same symmetry and energy also. So this is also important. दोन्ही थिअरीजमध्ये जोपर्यंत मॉलिक्युलची सिमेट्री सारखी नसेल तोपर्यंत तो ओव्हरलॅप होणार नाही, किंवा मॉलिक्युलरची एनर्जी ही मॅचिंग नसेल तरी सुद्धा तिथं ओव्हरलॅप होणार नाही. According to both these theories, electron density is high in the region between the atomic nuclei. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कुठं असेल तर नॅचरली जिथे कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म होण्याची शक्यता जास्त असेल अशा ठिकाणी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही हाय असते. बोथ थिअरीज अकाउंट फॉर द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द बॉन्ड. जसं HCl मध्ये मी सांगितलं की whenever you consider HCl, the direction of the bond or the force of the pull of the electrons is more towards chlorine, and that directional nature of the bond is only due to this type of theories, VBT or MOT. Both theories predict the non-existence of He2 and Ne2 molecules. We have seen this. He2 and Ne2 त्यापैकी He2 आपण बघितला की ज्याच्यामध्ये हा मॉलिक्यूल जो असेल तो एक्झिस्ट होत नाही. There is no stability for such type of molecules, and both these theories are supposed to be having great utility.
Here we have to see the difference between the valence bond theory and the molecular orbital theory. सिमिलॅरिटी बघितल्यानंतर आता महत्वाचा पार्ट आहे की डिफरन्स काय आहे त्याच्यात आणि ॲडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज कशाचा कशावर असतो. फर्स्ट पॉइंट, according to valence bond theory, covalent bond is formed by sharing of electrons. Very simple principle, this is known to you, that covalent bond is always formed by sharing of electrons, transfer of electrons. But in molecular orbital theory, the bond between the atoms is formed by the linear combination of atomic orbitals. So LCAO is must for molecular orbital theory. In valence bond theory, the atoms retain their identity in the molecule. So atoms do not lose their identity when valence bond theory is formed. But in molecular orbital theory, the individual atomic orbitals they lose their identity when the molecule is formed because the shape and size of the molecule this is changed. Third point, the atomic orbitals are supposed to be monocentric, whereas the molecular orbitals are supposed to be polycentric. Molecular orbital wave function in case of VBT, this is the product of the atomic wave function. So psi A into psi B. So we can see that the molecular orbital of valence bond theory, this is the product, that is, it is multiplication sign. But if you see the molecular orbital theory, the wave function is algebraic sum of the atomic wave functions. So it is maybe psi A plus psi B or psi A minus psi B. The electron pairs in valence bond theory, these are localized between the two atoms. So when we consider the valence bond theory, the electron pairs which are supposed to be in between these two atoms, these are localized, and whereas in molecular orbital theory, the electron pairs are delocalized over the nuclei which is observed. Next point is only half filled orbitals from the valence shell takes part in the bonding. व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरीमध्ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जे असतील तेच फक्त व्हॅलन्स शेलमध्ये ट्रान्सफर होतात. whereas all the atomic orbitals filled half or vacant from the valence shell they take part bonding in the anti-bonding or bonding orbitals. So therefore this is the important difference between MOT and valence bond theory. Next point, it cannot predict the stability of the molecule. So valence bond theory fails to predict the stability. एखाद्या मॉलिक्युलची स्टॅबिलिटी प्रेडिक्ट करायची असेल तर आपल्याला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी थ्रूच जावं लागेल, जिथून आपल्याला बॉन्ड ऑर्डरचा अंदाज आल्यानंतर आपण त्याची स्टॅबिलिटी जी असेल ती स्पेसिफाय करू शकतो. नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी इज दॅट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पॅरामॅग्नेटिक नेचर ऑफ द बोरॉन अँड ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. दिस वी हॅव सीन इन द लास्ट स्लाइड्स. बोरॉन आणि ऑक्सिजन मॉलिक्यूल हे जे दोन मॉलिक्युल्स आहेत यांचे पॅरामॅग्नेटिक नेचर जे आहे ते तिथं एक्सप्लेन होत नाही, पण पॅरामॅग्नेटिक नेचर ऑफ दिस बोरॉन अँड ऑक्सिजन इट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी जी आहे त्याच्यामध्ये आपण हे एक्सप्लेन करू शकतो, पण व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीमध्ये हे एक्सप्लेन होऊ शकत नाही. नेक्स्ट पॉइंट इज इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एक्झिस्टन्स ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस ऑर आयन्स लाईक H2+, He2+ अँड सो ऑन. आता बघा ज्या स्पेसिसमध्ये किंवा ज्या मॉलिक्युलमध्ये आयनिक स्पेसिस आहे, जसं एक्झाम्पल H2+, तर त्याचं एक्झिस्टन्स किंवा He2+ एक्झिस्टन्स ह्या ऑड इलेक्ट्रॉनच्या कंडिशनमध्ये व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी इट डज नॉट एक्सप्लेन और इट फेल्स टू एक्सप्लेन. बट the molecular orbital theory it explains the existence of the odd electron species such as H2+ and He+2. Next point is resonance is the integral part of the valence bond theory. Valence bond theory मध्ये resonance it takes important role, whereas the role of resonance is not there in molecular orbital theory. Valence bond theory is very much simple to apply than the molecular orbital theory, which is difficult, and the bond approach is localized, whereas in case of molecular orbital theory it is the delocalized bond approach. Now, after considering all these advantages, disadvantages of valence bond theory as well as molecular orbital theory, there are some examples where the molecular orbital theory again it fails to explain some of the properties of some molecules,
And so these are known as the limitations of molecular orbital theory. What are these limitations? These limitations specify that in many cases it is completely neglecting the participation of the d orbitals. The d orbitalचं participation जे आहे, that is neglected by molecular orbital theory. So according to this theory, the inner completely filled shells do not participate in bonding. म्हणजे के शेल एल शेल जे आपण बघितले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये, त्यांचं पार्टिसिपेशन कुठं दिसत नाही. So this is not so. So this may be wrong because there are electrons. So electrons may be having some affinity to each other, and therefore they may having some stability towards the molecule. It involves mixing of orbitals rather than hybridization. इथं काय होतं की आपण काय केलं, एस ऑर्बिटल असेल, पी असेल, डी असेल, it is involving the mixing, and therefore we consider the symmetry concept. ज्याची सिमेट्री सारखी असेल तो फक्त मिक्स होऊ शकेल. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी डू नॉट कन्सिडर द रेझोनन्स कन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग. बॉन्डिंगमध्ये रेझोनन्सचा कन्सेप्ट आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफरचा, हा कन्सेप्ट इथं वी डू नॉट कन्सिडर इन दिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी. Although this is reliable theory, but structural predictions are not possible in molecular orbital theory. आणि स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन्स हे फार रिगरस आहेत. आपण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम बघितल्या, त्या डायग्राममध्ये तुम्हाला अंडरस्टँडिंग सुद्धा थोडं कठीण आहे, पण एकदा लक्षात आल्यानंतर तुम्ही लेफ्ट साईडला एक ॲटम घ्यायचा, राईट साईडला दुसरा ॲटम घ्यायचा, आणि मग त्याचे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जे असेल ते जर तुम्हाला करता आले तर तसाच टाईप ऑफ प्रेडिक्शन्स विल बी इझी फॉर यू. The knowledge of the structure provides a flexible conceptual framework for very rigorous calculations. याचं स्ट्रक्चर जेव्हा आपण काढतो त्यावेळेला कॅल्क्युलेशन्स जे असतील ते फार रिगरस असतील, and therefore such type of limitation is associated with this molecular orbital theory. When we consider the polyatomic molecules म्हणजे एका ॲटमपेक्षा जास्त असेल, it ignores the valence shell s orbitals, d orbitals, and therefore the central atom which contains such type of orbitals and their contribution is not observed, or you cannot explain the contribution of such type of s orbitals, and this gives some limitations to this theory, where it requires a knowledge of symmetry and group theory. याच्यामध्ये थोडं नॉलेज तुम्हाला सिमेट्रीचं आवश्यक आहे. सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ओव्हरलॅप होतील असं जेव्हा म्हणतो आपण, त्यावेळेला मग सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कुठला असेल, सिमेट्रिक ऑर्बिटल कुठला असेल, सिमेट्रिक ऑर्बिटलचा शेप कसा असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आवश्यक आहे. तर तुम्हाला तिथं लक्षात येईल की वी कॅन फाइंड आउट दिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. सो हिअर वी फिनिश दिस युनिट 3, दॅट इज द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी कन्सिडर करताना बऱ्याच गोष्टी, कन्सेप्ट तुमच्यासाठी नवीन होत्या. त्या नवीन कन्सेप्टमध्ये ऑर्बिटल कन्सेप्ट आहे, LCAO कन्सेप्ट होता, नंतर ॲटॉमिक ऑर्बिटल्सचे सिमेट्री, आणि जेव्हा कॉम्बिनेशन होतं, लिनियर कॉम्बिनेशन होतं, त्यावेळेला त्याची सिमेट्री कशी चेंज होते, एनर्जी कशी चेंज होते, आणि मग नंतर आपण काही होमो डायटॉमिक मॉलिक्युल्स आणि काही हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्युल्स आपण बघितले की ज्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन्स होताना त्याचा शेप जो असेल तो चेंज होतो, आणि मग इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करताना इंडिव्हिज्युअल इलेक्ट्रॉन्सचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण लिहितो. कॉन्फिगरेशन लिहिल्यानंतर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स कुठले ते शोधतो. इनर शेल्सचे असतील ते विल probably not take part in this bonding, but that is we have seen in one of the limitations. या लिमिटेशनमध्ये आपण बघितलं की that should not be the case, because whenever we consider a bonding pattern of any molecule, all the electrons in these molecules, these are responsible for some or not, and therefore in such cases it is having a limited experience. Then we have seen the diatomic molecules with homonuclear atoms, for example H2, N2, and so on. So when we consider such type of diatomic molecules, in that case it is somewhat easy to predict the shape of the molecule, because when a circular or a spherical 1s combines with the spherical 1s of the second hydrogen atom, then in that case the internuclear bond that is formed, that is the covalent bond that is formed, it is having a overlapping which is known as coaxial overlapping. And when the pi bond is formed, when the p orbitals are involved, we see that the
bonding is pi bonding, or the p orbitals are overlapping. So when we again saw different diatomic molecules which are heteronuclear. हेट्रोन्युक्लिअर म्हणजे दोन न्यूक्लियस वेगळे किंवा दोन एलिमेंट्स वेगळे, HCl असेल, NO असेल, CO असेल, and so on. This type of molecules are considered. We always consider the electronic configuration individual of both these elements, आणि मग त्याच्या एलिमेंट्सचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनवरनं फील्ड ऑर्बिटल जे असेल ते सोडून देतो, आणि अनफिल्ड जे ऑर्बिटल्स असतील ते अनफिल्ड ऑर्बिटल दे आर ट्रान्सफर्ड इन टू द बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ॲज वेल ॲज द अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आणि मग जेव्हा अँटी बॉन्डिंग आणि बॉन्डिंग ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स टाकल्यानंतर पेअरिंगवरनं आपण डायमॅग्नेटिक किंवा पॅरामॅग्नेटिक प्रॉपर्टी जी असेल ती ठरवतो. If it is paired, we say that is diamagnetic. If it is unpaired, if there is a single electron, we say that is paramagnetic. And therefore, from these magnetic properties, again we can predict the stability of such type of molecules. So in this chapter, which has seen, या चॅप्टरमध्ये आपण बऱ्याच गोष्टी ज्या बघितल्या त्याच्यात स्ट्रक्चर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरीचं काढताना दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत, आणि या दोन्ही गोष्टी ज्या असतील ॲटॉमिक ऑर्बिटल आणि त्याचा जो काही एक बॉन्डिंग पॅटर्न असेल तो बॉन्डिंग पॅटर्न आपण बघायचा प्रयत्न केला. आता जसं बॉन्डिंग पॅटर्नमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्रत्येक इलेक्ट्रॉनचं जेव्हा आपण कन्सिडर करतो त्यावेळेला त्या इलेक्ट्रॉनचं जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल त्याचे ट्रान्सफर जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतील त्याच्यातनं आपण कसे ट्रान्सफर करू शकतो हे आपण शिकलो. याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक लेक्चर महत्त्वाचंच असतं. आजपर्यंत जेवढे लेक्चर झाले असतील त्या लेक्चरमध्ये बराचसा पार्ट आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला, तरीसुद्धा तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेशन असे आहेत की तुम्ही याच्याही पुढे जाऊन अजून सिलेबसमध्ये असलेले जे काही पार्ट आहे, जो पार्ट थिओरॉटिकल आहे, तो थिओरॉटिकल पार्ट तुम्ही रेफरन्स बुक्स असेल, यूट्यूब लिंक्स असतील, यूट्यूबमध्ये बरेचसे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी संदर्भात काही छोटे छोटे व्हिडिओज आहेत. 1-2 व्हिडिओज मी टाकले होते मागच्या लेक्चरच्या नंतर. तसे व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही शोधण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे जेणेकरून तुमचं अंडरस्टँडिंग वाढेल, आणि अंडरस्टँडिंग वाढल्यानंतर तुम्हाला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी ॲक्च्युअल कशी आहे याच्या संदर्भात तुमच्या लक्षात येईल. सो हिअर वी फिनिश दिस युनिट 3rd, अँड इन ऑल CH-402 हा कोर्स जो आहे आपला इथं जवळजवळ संपला आहे. आता पहिल्या टेस्टसाठी आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे 2 चॅप्टर घेतले होते. येणाऱ्या सेकंड टेस्टमध्ये, सेकंड टेस्ट तुमचा टाइम टेबल जो लावलेला आहे आता, त्या टाइम टेबलमध्ये सेकंड टेस्टची डेट कदाचित एप्रिलच्या फर्स्ट वीकमध्ये असेल, मेच्या फर्स्ट वीकमध्ये. तर त्या तारखेला जो सेकंड टेस्ट असेल तो आपल्याला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरीवर आपण प्रश्न विचारू, आणि मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरीचे सगळे MCQs जे असतील ते तुम्ही सॉल्व्ह करून ठेवा. नेहमीसारखं होम असाइनमेंटसाठी तुम्हाला मागचे जे क्वेश्चन्स असतील टेक्स्टबुकच्या मागचे, ते सगळे क्वेश्चन्स तुम्हाला अटेम्प्ट करणे गरजेचे आहे. तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही लिहून ठेवा. जेव्हा जेव्हा आपल्याला संधी मिळेल, जेव्हा तुम्ही महाविद्यालयात याल त्यावेळेला तुम्हाला त्याच्या संदर्भात तुमच्याकडनं ते असाइनमेंट जे असतील ते करेल, आणि तुमचे इंटरनल असेसमेंट जे असेल, इंटरनल मार्क्स जे असतील, जे तुमच्या अटेंडन्सवर असतात, टेस्टवर असतात आणि होम असाइनमेंट, अशा पद्धतीने आपण एक ॲनालिसिस करू आणि तुमचे इंटरनल असेसमेंट जे असेल ते तिथं जमा होऊन जातील. टाइम टेबलमध्ये टेस्ट संदर्भात उद्या आणि नंतर मग परत 404ची ACC असेल त्याची सुद्धा आपण टाइम टेबलमध्ये टाकलेलं आहे. पण विद्यार्थ्यांना आपण पहिली टेस्ट आपण घेऊन टाकलेली, त्यामुळे माझ्या कोर्स विषयीचे जे टेस्ट असतील तिथं ते ब्लँक समजायच्या. फक्त सेकंड टेस्ट जी असेल, सेकंड टेस्टचा टाइम टेबल जो असेल तो मात्र आपण आता करेक्ट फॉलो करू. पहिल्या टेस्टचं आपलं शेड्यूल संपलेलं आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची टेस्ट मिस झालेली काही कारणास्तव, कोणी आजारी असतील, कोणाची लिंक लागली असेल, तर त्यांच्यासाठी ती टेस्ट मी आज दुपारी साधारण 2 वाजेला ती टेस्ट तुम्हाला पुन्हा टाकणार आहे. दोन्ही टेस्ट ज्या विद्यार्थ्यांचे टेस्ट राहिले असतील त्यांनी 2 वाजेला दोन्ही लिंक टाकल्यानंतर आपले टेस्ट अटेम्प्ट करायचे. दिस विल बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू सर. तुमच्यासाठी ही शेवटचा अटेम्प्ट असेल. ज्यांची टेस्ट राहिली असेल त्यांनी ते दोन्ही टेस्ट लिंक टाकल्यानंतर टेस्ट जमा करून आपले इंटरनल मार्क्स जे असेल ते सिक्युअर करण्याचा प्रयत्न करा.
So for today, we'll stop here. Stay home, stay safe.